Okay. Greetings, namaskar, badhai. My name is Partha Banerjee. This is Sunday, 12th of January, 2020, and I'm speaking from New York. So this is a Facebook Live, and I'm going to do this. I'm going to do this in English for the first half an hour. Okay. So first half an hour in English, and the second half an hour or 45 minutes in Bangla. আমি প্রথম 30 মিনিট ইংরেজিতে কথা বলবো, তারপরে আধ ঘন্টা 30 মিনিট 45 মিনিট আমি বাংলায় কথা বলবো। ঠিক আছে? আপনারা সবাই থাকুন সঙ্গে আর প্রশ্ন করুন। I'm going to do the introduction back and forth in English and Bangla so that I do not lose you. আপনারা সঙ্গে থাকুন, বন্ধুদেরকে বলুন, খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন বছরের শুরুতে। So the title, the subject of this Facebook Live is this. There's no like one particular subject, but the reason I'm doing this Facebook Live today on this Sunday, January the 12th, is to let you know that I'm coming to India in February. And I want to tell you what my plans are during the trip. And you have to forgive me if I sound a little unprofessional, because I was sick for 2 weeks with a very bad cough and cold, and I have recovered, but I'm not, still my voice is not 100%. Okay. So all right, so the subject, again, I want to thank you for joining. I want to thank you for joining. আপনারা যে সবাই এসেছেন তার জন্য আপনাদেরকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই, নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা জানাই। And I hope that we can have you and your participation, because this is, I'm going to talk about some important subjects, and then I'm going to ask you to send your questions and comments. Okay, this is, I do not want to pretend that I know about all of the problems and all the solutions and I have all the answers. I never pretend that. I do not have all the answers. I do not have all the solutions. But one thing I do have is that my total honesty and sincerity, and I want to share my knowledge and my experience with you, which is a part of my teaching. I've been teaching in America for some 30 years, practically since the day when I first landed here in America 34 years ago, way back when, in 1985, August. I came to America as a foreign student, international student, graduate student in biology.
and they gave me a teaching assignment from day one. So I've been teaching from the very first day of my arrival. So teaching is something that I take very seriously. Then I changed my subject. I moved on. After I finished my PhD, I worked as a scientist and a research scholar for a long time, and then I quit science and then went back to school. And here is my school. So I went back to Columbia University Graduate School of Journalism and did a master's degree in journalism and media and writing. And then from that point on, I've been working in humanities, first as a journalist, then as a human rights activist. And for the past 12 years, I have been working as a labor educator, which means that I work as the educator for a labor union here in New York. So my students for the past 12 years are all union workers. Some are apprentices, 20 years of age, 20, 22, and then some others, many others, most of them are 30, 40, 50, 60 years old. So this is a very different kind of school, very different kind of academic environment. And I love to be with them. I love to talk to them. And this is a totally different experience. Well, when I was in India, I was a teacher also. I was teaching as a college professor. That is how I began my life. My first and only job in India was the job of a college professor. I was only 25 years old at that time, and they hired me as the head of the department in biology, in botany, in a very remote college in the Sundarbans Delta, where there was no doctor, no hospital, nothing, not even running water. We had one tube well, and that was it. It was like a completely cut off from the rest of the civilization. And I actually lived there for 4 years, and I saw, the real India, the real Bengal, and that was an unbelievable experience. So, it was such a beautiful, enriching experience that I have written about it a lot, and I still keep in touch with some of the students and some of the professors, colleagues that I worked with. I have a very deep and emotional connection with them, even today. Every time I go back to India, I make it a point to see them, to meet them, and to reminisce about those days. It was a very precious 4 years of my life. And then I came to America. It was like, never meant to happen. If you know me, I grew up in a very humble background, in poverty and everything, and I never had a dream that I would be in America and on top of that live 35 years of my life in America. I could not even speak English when I came to USA first, and I had a very hard time adjusting to the new life here in this country. I had no relatives. I had no, like friends nearby. I had some friends who lived far away, one in California and whatnot. And I was in the middle of nowhere in Illinois, in a very cold and isolated place. And I started my life there as a foreign student. And then when I changed my career and came to Columbia University, that was my first experience to live in a big city in New York. And New York is, as you know, is one of the
biggest cities in the world. And I'm very happy that I made that decision, and my wife Mukti helped me a lot. Without her help, I could not have done it. So she has sacrificed a lot for me. Now we are both doing very well. I'm actually, if you don't know, I'm actually going to teach professionally for one more full-time for one more year. So 2020 is going to be my final year of full-time teaching here in America. Why? Because I have decided to spend a lot of time in India after I take my early retirement. There is no retirement age in America in most of the places, so I could have continued working here for a very long time, and they love me, I love them. But I have, and I could have made a lot of money also that way, but I have decided to quit so that I could actually go back to India and spend a lot of time there, working in the society to give back to the place that I have so much gratitude for, especially Kolkata and Bengal. That is a place that actually, invites me back. Come back, do something for us, do something for our people. This is a place that gave you so much. You give back something to us. So that is a calling, a deep inner spiritual calling, and I'm actually going back. So every year, when I first came to America, I had no money. This is our Facebook Live. This is not like a speech or a scholarly discussion. This is just like a heart-to-heart talk, as if I'm sitting down with you in this room and we are just like chit-chatting. All right. So this is how I speak. This is the way I teach, and this is my style, like it or not. So. When I first came to America, I had no money. We were really extremely poor. We had absolutely no money. And I could not go back to India for the first 9 years, believe it or not. So in 1985, August, I came to America all by myself, leaving my wife behind. And she was, all by herself for a whole year. And then 1 year after, I managed to get some support from my university professors, and then she came to America as on a spouse. They call it a spouse visa. That means you can come, you can live with your husband, but you cannot work. You are forbidden to work. If you are caught working, then they will kick you out. So she came to be with me. That was wonderful, but she could not work. So I had a small stipend from my university, and it was $380 per month, like really, really poor. So $380 per month. Out of which I had to pay $140 for my rent. So that was that. So 380 minus 140. That means I had, for the two of us, my wife and me, we had $240 to to spend for our livelihood for a month. So, you talk about exploitation by American academia. That was it. And I have seen exploitation in so many different forms and shapes. I had absolutely no idea that the American system was so exploitative. They exploit the poor like slaves. Okay, whether you are a poor Bangladeshi or Pakistani worker, coming from your country with big dreams, that once you are in America, you will be rich and everything.
and then I have seen how they, most of them spend their lives as slaves. Okay, people have, and then they get depressed. I mean, I was talking to my wife about somebody that we know very closely. She came to America with big dreams and from Bangladesh, and then now and this is just like one of the many stories that we have seen in real life. So, and then you have exploitation of Mexican immigrants, then you have exploitation of the African American impoverished men and women who went through a very long history of servitude and exploitation and torture and whatnot. And then all these things that I did not know before. Honestly, I did not know anything, not like maybe 1%, 5% of, American history, recent history I knew, because I heard about Dr. Martin Luther King, I heard about John Kennedy. And then when I was growing up in Kolkata, I heard about the Vietnam War. But, that was it. I did not know much about America, and everything was very superficial. When I started living in America, I slowly started to realize what America was like in real life. And there is so much to talk about. There is so much to talk about. If you want to know about America, you ask me questions and I'll give you answers. Okay, people have no clue. People who live in India, people who live in Bangladesh, people who live in, any such countries, you name it. Most people have no idea what the real America is all about. So that does not mean that it is all bad. That is the other extreme. Many people think that, well, America is all bad, and like they only they're like morally depraved. I mean, people have all kinds of strange ideas about America, and most of these people have never lived in America. They do not know anything, but they have all kinds of ideas and illusions. And I'm trying to slowly, through my writing, through my teaching, I've written books, I'm writing more. I have started this new media called humanitycollege.org, where you can go and read many of my writings. I've been writing for so many years, hundreds of articles you can find there on many different subjects. So one of the very important things that I have frequently written about is this immigrant life in America. How people live in America as an immigrant, their struggles, their pains, their longing for home country, okay, wherever you are from, India, Bangladesh, Pakistan, Mexico, China, Korea, you name it, Vietnam. And one of the wonderful things that happened to me, because I have not lived isolated life in America, I have actually lived as much as possible as an American. On one hand, I have very deep emotional bonding with India and Bengal in particular. But then also at the same time, unlike many other people who just live here but do not do anything to know this country a little bit, they live a very distant life. They are cut off from the American society. But my wife and me, and now my daughter and my son-in-law and their extended family and everybody, we are very much involved with the American society. So like I said, I work for a labor union. Okay, nothing, there cannot be anything more real life than a labor union in America. Okay, these are real life workers. They are working days in and days out on the street, and they tell me so many stories, and I have learned so much from them. All right.
So that is one connection with the American society. The other connection is both my wife, she has done it more, I have done it less, but we have been involved with a peace movement, peace organization called Brooklyn for Peace, which is a very well-known, reputed grassroots organization here in Brooklyn, where I live. And we have worked for the peace movement, that means anti-war movement. Every time there is a war, and American government and American powers are, quite well known for their war-making powers. I mean, they find any reason to start a war and continue the war for the rest of your life. So it's Vietnam, then it's Iraq, and now they're trying to start a new war with Iran. So this has been the American powers saga since the end of the Second World War. And we have tried our best to be involved with the anti-war movement through this organization. And I have worked as an immigrant rights organizer, grassroots organizer for a long time, especially after 9/11, when, in the name of controlling terror, and they started picking up poor immigrants, especially Muslim and Arab immigrants, and then they put them in jail. Then the Mexican immigrants, now they are going through a very difficult life. All these poor people, they have nothing to do with terrorism, okay, but just always the people in power, whether in America, whether in India, in some other countries, they always find a group of people to put the blames on for the mess that they have created themselves, the economic mess, the political mess that they have created. They will always find a group of people to put the blames on, that these are the criminals, these are the people responsible for all our problems. So in India, it is the Muslims. Okay. In America, now it is the Mexican immigrants. Before, it was the African Americans. They were responsible for, look at them. They don't do any work. They're lazy people. They just live on welfare checks. They named the African American mothers welfare moms. So all these things, they have done it for a very long time. They always had, first they tortured the slaves that they brought forcefully from Africa and India and many other countries, and their lives were miserable, unbelievably miserable for 200 years, 2 centuries. They fought back and they won their civil liberties, and we all know about the history of Malcolm X and Dr. Martin Luther King. And in the labor union movement, they had leaders like A. Philip Randolph, all these people whose names I did not even know before. Okay, so I see all these stories on YouTube and so many other social media platforms about America, and I laugh at them because they are not real. They are not real. People have strange ideas about America. Either America is a great country, everything is like beautiful and rosy, and you go there and immediately you make dollars and you become rich. That's one picture of America. And the other side of the story, as I said, is, oh, no, don't even go there. It's like really a dangerous, evil country. Like they have no moral integrity, and they're like really bad people. And particularly, especially because of the propaganda in the media and in the Hollywood industry, you talk to any Indian, you talk to any Bangladeshi or Pakistani, 95%, 90% of them would say that blacks are bad people. And I'm like, what are you talking about? How many black people have you actually known for real in your life?
Don't give me nonsense, okay? I mean, if I could use just one bad word here, I mean, don't give me bullshit. That is the way I want to say it. How many blacks, how many African Americans have you actually known for real in your life? How many black friends do you have? How many black neighbors do you have? Have you ever been to their house? Have you seen them in their real lives, how they spend their lives? Don't talk nonsense about blacks to me, okay? This is like an example, and I'm not trying to take too much of your time talking about this because you have other things to talk about. But this is an example, and just the same way, without knowing anything about blacks, we always have labeled them as something bad, okay? And it's, again, it's mainly because of a media depiction and media, like stereotyping, they call it, about black people. They are criminals, they are thugs, they're muggers, and things like that, rapists, okay? That is how Hollywood has portrayed blacks throughout history. Now it has changed a little bit, but not much. That is how they have portrayed it. The reason I'm saying this is because just the same way in India, Muslims are now the scapegoats, okay? They are bad people, they are terrorists, they are criminals, they are only, they don't work, they're lazy, they are dirty people, all kinds of false propaganda and stereotyping about Muslims now. So again, my question to them is, how many Muslims do you know personally? Every time you hear something about this, okay, you challenge them. You challenge them. I'm telling you, I'm asking you to do this. Challenge them. Okay, tell me, how many Muslims do you know personally? How many Muslim friends do you have? Good friends, real good friends that you know. How many Muslims' houses, homes have you actually gone and spent some time? Have you spent a night at their homes? Most of the cases, I'm telling you, I can tell you that 95% of the cases, if these are honest people, will tell you that I really don't know much about them personally, but this is what I know. This is, how do you know? The next question is, how do you know? Well, this is how they are. And then they will start talking garbage, like what happened in 1947, how India was partitioned, and what happened before that, the religious riots and all that. Okay, so this is something that people do not, first of all, people do not really have any first-hand knowledge about blacks or Muslims or Mexicans or Chinese or anybody. But talk is cheap. You can say anything, and then like these days with the social media and then BJP's and RSS's IT cells and all that, and then here in America, because of this like very, very powerful populist right-wing media such as Fox TV and all that, and the radio talk shows, right-wing talk shows, they have created this propaganda over and over and over again, and brainwashing people into believing that first, before it was the problem, the fault was the black people, they were the problems, and now it is the Mexican immigrants, they are the problems. Okay, how many Mexican immigrants do you know personally? Well, they will fumble. But they have no problems when they are called terrorists, when they are called, criminals. And this president, this filthy man, Trump, called Mexican immigrants rapists and murderers many times. And that is how he got elected. Create fear about
about Mexican immigrants. Just the same way in India, these people, the counterpart of Trump, they have created this, bad impression about Muslims as criminals and anti-nationals and traitors and terrorists, and they have won the elections. In both countries, the economy for the ordinary people is completely destroyed. It is only the super rich who have benefited from this economy. In India, it is the very, very rich, the Ambanis and the Adanis and the Tatas and all these hugely rich people, the cricketers, the Tendulkar and Dhoni and Kohli and all these people. They have the Hollywood stars here in America and Bollywood stars here in America. You compare between the two countries and what is going on. They are so similar. They are so similar. But most people have no idea about, even though today it is so easy to find out what is going on, right? I mean, before, when we grew up, we did not, have any knowledge about what is going on in America or England or in any other countries. But now it is so easy. Now you have Google, now you have an online connection, you have social media, you have Facebook, and you have so many different ways to find out, like if you want to find out what happened yesterday in New York, you just go to NewYorkTimes.com. If you are sitting in Kolkata, if you are sitting in Delhi, if you are sitting in Mumbai or Bangalore or Hyderabad, wherever you are, you can find out very quickly. You want to find out what is going on in UK, you go to the Guardian.com or the Time. So many different ways to find out. So, to make a long story short, what is going on in India today, the CAA and NPR and this extreme violence on the protesters, on the voices of dissent, this is all a part of the plan. And we have to understand what is going on and the history of fascism. And I'm using the word fascism very consciously, very carefully, because I know BJP, but I know RSS even more. And most people do not have any idea that RSS is actually the mother organization that created BJP. RSS, if you read my book, again, In the Belly of the Beast, that came out in 1998, and I'm actually going to republish this book with a different name. The name of the new book is going to be Gandhi's Killers, India's Rulers. The book is about to be published. The same book, but with more articles that I have written recently. So In the Belly of the Beast has a history of RSS, because I was involved with RSS for a very long time before I came out. My father was a personal friend and colleague of India's former Prime Minister Vajpayee. He was a very respectable man, much, much better than these people, Modi and Shah and Yogi. I mean, these are like really, they have hijacked BJP. Even Vajpayee's niece, yesterday I saw a video and I posted it on my Facebook wall. Vajpayee's niece, who was a lifelong member and follower of BJP, came out very strongly against the current BJP and how corrupt and greedy and dangerous and violent they have become. So people need to know this. Okay, so I was involved with them. I wrote this book from my insider's perspective. It has all kinds of information, but now this new book
Gandhi's Killers, India's Rulers, is going to come out very soon, perhaps later this month or earlier in February. I'm going to be in India in the middle of February, but I will come via London. And in London, I have some meetings. Some people, some friends have organized some meetings there. I will spend 3 days there and then speak at a number of meetings. If you have friends in London, then you can ask them to touch base with me and I will send them the details. Then from there, I will be in Kolkata in India and spend about 17 days in India, mostly in Kolkata. So I am asking you to organize meetings there as well, and I can talk about my life with RSS and my personal knowledge about BJP, and I can talk about the economic situation, I can talk about the political situation. I do not belong to any political party, but I have a lot of experience and education and analysis that I want to share with you. You organize meetings, small meetings, big meetings, and you tell me if I have time, then I will definitely be there, but you need to make plans ahead of time so that I can also create my calendar based on that. So this is something that is extremely important, and I just wanted to share this with you. What is happening in America and what is happening in India today are strikingly similar. The administrations, the people in power, they really are basically fascist people in a different way. I mean, like Hitler came to power in Germany in the 1930s. If you really follow, and I have written about this a lot, if you really follow the history of how Hitler rose and came to power, around the same time in 1925, RSS was established in India. And their book was basically a copy book of Hitler's book of fascism. In fact, RSS's dress code, their discipline, their marches, their parades, their prayers, their rituals, all of these things were strikingly similar to the brown shirts that the fascist party created. And what is happening in India today, the violence at JNU, the violence at Aligarh University, the violence at Jamia Millia University, and this is something that will increase in the days to come, because they need these diversions to divert people's attention from the real life issues. Okay, the economy is falling apart, people have no jobs, the environment is completely polluted, millions of people are extremely sick because of depression, because of anxieties, because of environmental pollution. People have no jobs, people cannot send their children to college because everything now is privatized and everything is so expensive. They are privatizing the railways, they are privatizing very reputable government organizations. They have destroyed the BSNL and all this. I have predicted just before the 2019 Lok Sabha parliamentary elections that they will do some of these things, and some of them are turning out to be true. You can read some of my articles which I wrote just before the parliamentary election in 2019, and they're all coming out to be true. And I have some predictions. These are, I'm not I'm not a thought reader. I'm not, astrologer. I don't believe in those BS. But I have made these predictions based on what I have learned and analyzed
through my education all these years. And I'm just sharing some of them with you. Why am I doing it? I have no other interest. I don't want to be like, a big political leader in India or something like that. I'm just telling you all of these things because I deeply care for the ordinary people. If I say something against the Indian powers, or if I say something about the American powers, that has nothing to do with my love for America or India or their common people, men and women and children. My only problem is with the people, the 1% in power. They are destroying the countries. They are destroying America. They are destroying the peace and tolerance that we have seen in America for a very long time. And they are completely destroying the religious and cultural diversity in India. They are creating a large number of people, they are branding them as enemies of the people. So we need to be very, very careful, and we need to understand what is going on and connect the current developments with the history, what happened in Germany in 1930, how Hitler came to power, what happened in Italy at that time when Mussolini came to power. Okay, the Axis, they called them. Hitler, Mussolini, and Tojo of Japan, how they created havoc throughout the world, how many millions of people gave their lives. All right, so that is what I had to say in English today, because I have already taken, I thought I could finish in half an hour, but I have already talked for 45 minutes in English. Again, if you think that, okay, so why did he even do this? I mean, I didn't learn anything new. I already knew all of these things before. So, why did I even spend so much time with this guy on a Sunday, when I could have done so many other things? The only reason I did this is this, that I am coming to India in the middle of February via UK, via London, and I will be in London for 3 days. If you have anybody that you think could be a part of our meetings to understand the politics, society, and economics in America and in India and in England, in Europe, and then they could participate in this discussion, tell them. And then when I'm in India, I will spend almost 3 weeks in India, mostly in Kolkata, and I would like to meet you and talk to you. So I'm inviting you to organize meetings, small meetings, big meetings, whatever you like. And I already have some friends. I have been in touch with them so that we can organize something where some of you who are willing can participate. And so that is the reason I did this Facebook Live today in English. And now I'm like basically, I'm going to end this right now, but then I'm going to, is this going to be a good idea to end this and then do a separate one in Bangla, or should I just continue? Because if it's, just continue, right? Is that better? Okay. So Winton, my friend, just told me that you just continue, do not end it. So I'm going to, for those of you who do not understand Bengali, you can stay, as I say all the time before. And by the way, all my talks, all my Facebook Live talks are now saved in 2 places. One is this Facebook wall, and the second place is humanitycollege.org, where Winton has saved very kindly all the Facebook Live talks that I have done so far over the past 3 or 4 months. You can go there and then basically see the whole thing. So for the people who do not understand Bangla, I'm going to thank you, first of all,
for being on this discussion. Send me your thoughts, send me your questions if you have any, and then I'm going to switch over to Bangla now for the next half an hour. Okay, and then we'll end. So আমি আপনাদের কাছে আজকে এসেছি, আমি এখন বাংলায় বলছি আর কি, আধ ঘন্টা কথা বলবো তারপরে শেষ করবো আর কি। তা আমি গত 2 সপ্তাহ ধরে খুব সিক ছিলাম। এই এবারে এখানে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে এমন টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েট করছে যে এখানে ঠান্ডা তেমন পড়েনি, আর সবাই অসুখ বিসুখ করছে। তা আমারও করেছিল, খুব সর্দি কাশি ভীষণ, এই নিয়ে আমি গত 2 সপ্তাহ কাটিয়েছি। এখন আই এম ডুইং আ লিটল বেটার। আমি আসলে এই ফেসবুক লাইভটা, so Winton just said that we will make the video available to both English and Bangla speakers, perhaps in 2 separate videos. So that is very nice. And I want to thank Winton for all the help that he's been giving us. Without his help, we could not have done this. By the way, আমাদের নতুন মিডিয়া humanitycollege.org, humanitycollege.org, সেখানে আপনারা গেলে আপনারা নিজেরাও সেখানে লিখতে পারেন, পার্টিসিপেট করতে পারেন। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে একটা হিউম্যানিটি কলেজের আলাদা ফেসবুক পেজ আছে, সেখানেও আপনারা লিখতে পারেন, অনেকে লেখেনও, সেখানে প্রায় 500 মেম্বার্স উই হ্যাভ। আমি আজকে যে কারণে এই অনুষ্ঠানটা করছি তার প্রধান কারণ একটাই, সেটা হলো যে আমি ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে আসছি। প্রত্যেক বছরই আসি, এবারে আসছি আবার 3 সপ্তাহের জন্য। তার আগে আমি ইংল্যান্ডে, লন্ডনে আমি 3 দিন থাকবো। হ্যাঁ, তো ওইখানে ওরা আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু, তারা আমার জন্য কয়েকটা মিটিং এর ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে আমি 3 দিন কাটাবো, কাটিয়ে তারপরে সেখান থেকে আমি কলকাতায় আসবো সোজা। এক সেকেন্ড। আচ্ছা, আমি যার জন্য আজকে ফেসবুক লাইভটা বাংলায় এখন আপনাদের বলছি, যে আমি কলকাতায় ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাসের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত আমি থাকবো। সেই সময় আমি খুব চাইছিলাম যে আপনারা সবাই মিলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আপনারা নানান রকম মিটিং অর্গানাইজ করুন, যাতে আমরা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, আমি যখন কলকাতায় যাই, আমি যখন ভারতে যাই, তখন কিন্তু আমি সেখানে শুধু মানে ফানের জন্য আমি যাই না, কোনোদিনও যাইনি। যখনই গেছি প্রত্যেক বছর চেষ্টা করেছি যাবার, যবে থেকে সামর্থ্য হয়েছে, আর্থিক সামর্থ্য হয়েছে আমেরিকায় থাকার পর থেকে। গত 30 বছরে আমি বোধহয় অন্তত 20 বার তো গেছি। সেই যে 20, তার খরচ বা ইত্যাদির কথা তো ছেড়েই দিন। হ্যাঁ, আমি সমস্ত আমার যত অর্থ এবং যত আমার সময়, সমস্ত কিছু আমি ব্যয় করেছি দেশে গিয়ে যাতে আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারি, কথা বলতে পারি। তার জন্য আমার যে সারা জীবনের যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ, সেগুলো যাতে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি, এটাই আমার চিরকাল, আমি সারা জীবন এটাই করে এসেছি। অনেকে আমাকে নানান রকম সমালোচনা করেন যে আপনি তো বিদেশে বসে বসে বড় বড় কথা বলেন, হ্যাঁ, দেশের জন্য আপনি কি করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে যে বিদেশে থাকলেই যে কেবলমাত্র এখানে বড়লোক হওয়ার জন্য থাকতে হবে বা কাজ করতে হবে, সেরকম বেশিরভাগ লোকেরা তাই করে, কিন্তু আমরা তো সেইভাবে জীবন কাটাইনি। অনেক আমেরিকাতে বহু বাঙালি, বহু ভারতীয় আছে যারা তাদের দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাদের কিছু যায়ও আসে না, তারা দেশে খুব একটা যায়ও না, আর ভালোই আছে। তারা যত বেশি সমস্যা থেকে চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভালো। কিন্তু আমি তো তা করিনি কখনো, চিরকাল চেষ্টা করেছি যাতে দেশের মানুষের পাশে থাকা যায়, যেটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন কারণে বিদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম, বিভিন্ন কারণে দেশে ফিরে যেতে পারিনি। এখন এত বছর পরে
আমি চেষ্টা করছি, অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আরো একটা বছর পড়ানোর পরে, সরি, আর একটা বছর পড়ানোর পরে আমি গত 12 বছর ধরে আমি একটা লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছি। তাদেরকে আমি অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ সংকট, ইমিগ্রেশন, মিডিয়া, বিশ্বায়িত অর্থনীতি, মানবাধিকার, চরমপন্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে তাদেরকে আমি বছরের পর বছর পড়িয়ে যাচ্ছি। গত বছর আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বা যাকে বাংলায় কি বলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটস ইত্যাদি, কিভাবে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সম্পূর্ণভাবে, হ্যাঁ, এবং সাধারণ মানুষের চাকরি বাকরি সবকিছু, অর্থনীতি একটা বিশাল একটা সংকটের মধ্যে আসতে চলেছে, করতে চলেছে, এসব নিয়ে 1 বছর ধরে পড়িয়েছি। তাহলে গত সায়েন্স ছেড়ে দেওয়ার পরে, বাইরে চলে পিএইচডি করার পরে যে সায়েন্টিস্ট হিসেবে ছিলাম, সেখান থেকে চলে আসার পরে প্রথমে ইমিগ্রেন্টদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে মানবাধিকারের কাজ করেছি, তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। আর তারপরে গত 12 বছর ধরে আমি এই লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং তাদের সঙ্গে কাজ করে গেছি এবং বিভিন্ন বিষয় পড়িয়েছি। শেষ বছর, এবছরটা আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি, এখানে তো কোনো অবসরের কোনো টাইম নেই, আমি সারা জীবন অনেক দিন আরো পড়াতে পারতাম, যত পড়াতাম ততই আরো অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারতাম। তা সেটা না করে আমি ঠিক করেছি যে 2020-তে আমি শেষ বছরটা পড়াবো, পড়িয়ে 2021-এর গোড়াতে আমি ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দিয়ে আমি দেশে এসে একটা বেশ দীর্ঘ সময় আমি দেশে কাটাবো এবং বিভিন্ন বিষয়ে কাজকর্ম করব এবং লেখালেখি খুব বেশি করব। আর লেখালেখির মধ্যে বলতে গেলে আমার এই যে, যেটা একটু আগে ইংরেজিতে বলছিলাম যে আমরা ইন দ্য বেলি অফ দ্য বিস্ট, যে বইটা আরএসএস বিজেপির উপরে আমি লিখেছিলাম, সেই বইটার একটা নতুন সংস্করণ নতুন নামে খুব শিগগিরই প্রকাশিত হতে চলেছে। তার নাম আমি দিয়েছি গান্ধীজ কিলার্স, ইন্ডিয়াস রুলার্স, কারণ গান্ধীকে যারা হত্যা করেছিল তারা এখন ভারতের শাসক। এবং তাতে অনেক পুরনো বইটার সমস্তটাই থাকছে, তার সঙ্গে আমার আর কি আরএসএস এর যে জীবনের যে দীর্ঘ সময়কার যে ভেতরকার ইতিহাস, আমার যে তথ্য বিশ্লেষণ, সেগুলো তো থাকছেই। তাদের প্রার্থনা, তাদের প্রাতঃস্মরণ, তাদের রুট মার্চ, তাদের নানা রকম যে সমস্ত উৎসবের দিনগুলো, কেন তারা এই উৎসবগুলোকে পালন করে বেছে বেছে, হ্যাঁ, ইত্যাদি সমস্ত কিছু। তারপর তাদের সঙ্গে হিটলারের যে কানেকশন ইত্যাদি সবকিছু তো আছেই। তার সঙ্গে আমার নতুন যে সাম্প্রতিককালে যে সিএএ, এনপিআর, তারপরে এই সমস্ত অর্থনৈতিক ধ্বংস, তারপরে মুসলমান বিরোধী যে সমস্ত তীব্র ঘৃণা এবং বিদ্বেষের রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুই, দলিত বিদ্বেষী রাজনীতি সবকিছুই তার মধ্যে স্থান পেয়েছে, এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। সেই বইটা এই কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে ইংরেজিতে। এছাড়া আমার একটা বাংলা প্রবন্ধের একটা সংকলন, সেটা আমি কি আপনি কি দেশদ্রোহী এই নামে আমি বইটা বার করার চেষ্টা করছি, সেটাও হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। বাংলা প্রবন্ধের সংকলন, বহু লেখা আছে তার মধ্যে, এই বইগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এছাড়া আমার এই বাংলা ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদ যেটা আমি করেছিলাম, এই যে ইন মিউজিক বক্স এন্ড মুনশাইন, এই বইটাতে 18টা বাংলা ছোট গল্পের, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, পরশুরাম থেকে একদম সুনীল গাঙ্গুলি পর্যন্ত, তার ইংরেজি অনুবাদ আমি করেছি, সেটা বেরিয়েছে। আবার সেই মানুষের কাছে আমাদের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার যে কাজটা, যেটা এখানে যারা সব পান্ডা রয়েছে তারা কিছুই করেনি, আমার সামান্য ক্ষমতায় আমি করার চেষ্টা করেছি। তার যে আরেকটা বই, নতুন বই বেরোচ্ছে দিল্লি থেকে, ওই একই পাবলিশার বিনা বিশ্বাস আমার প্রকাশিকা, রুব্রিক পাবলিশিং, তারা এই বইটা বার করেছিলেন, তারাই আবার বার করতে চলেছেন। তার নাম আমি দিয়েছি রেন ফরেস্ট অ্যান্ড রেজিং ফায়ার। তাতে 21টা বাংলা ছোট গল্পের অনুবাদ আমি করেছি।
সেটাও বেরিয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। সুতরাং আমার ক্ষমতায় যা আমি পেরেছি আমি করে গেছি। এবারে আমি যে কলকাতাতে আসছি, আমি চাইছি যে আপনাদের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবে, কথা হবে। একটা খুব সংকটের মুহূর্তে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে আমি কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছি, এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হলে, আপনাদের যা যা প্রশ্ন, যেগুলো আপনাদের মনে হয় যে আমেরিকা সম্বন্ধে জানতে চান, বা কিভাবে আমেরিকাতে মানুষ, সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, মানুষের কোনো ধারণাই নেই। সবাই ধারণা যে আমেরিকাতে যাওয়া মানেই হচ্ছে আমেরিকাতে গেলেই একদম মানুষ মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে আর সবাই সেখানে ধনী। এই তো মানুষের ধারণা। আর অনেকের ধারণা যে আপনি যদি, অনেকে আমায় বলে যে আপনি যদি এত দেশের সম্বন্ধে এত আপনার টান, তাহলে আপনি ওখানে পড়ে আছেন কেন, দেশে চলে এলেই পারেন। এসব হচ্ছে মূর্খের কথা। তারা কিন্তু আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু কথা বলতে তো আর পয়সা লাগে না। বলে দিলাম আমি একটা বাঙালির স্বভাব। কেন আমি এদেশে এসেছিলাম, আসতে বাধ্য হয়েছিলাম, কেনই বা থেকে গেছি, এদেশে কিভাবে জীবন কাটিয়েছি এতগুলো বছর, দেশের সঙ্গে কিভাবে টানটা, নারীর টানটা বজায় রেখে চলেছি, কেনই বা প্রতি বছর দেশে এত পয়সা খরচা করে আসি। না হলেই পারতাম, অনেকেই যায় না। এখানে প্রত্যেক বছর দেশে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থ আমরা খরচ করেছি, সেই অর্থতে আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারতাম। এই সামান্য যা ছুটি, সামান্য যে অর্থ প্রতি বছর সঞ্চয় করেছি, দেশে গিয়ে সেখানে থেকেছি, সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, হয়তো কোনো একটা স্কুলকে একটুখানি সাহায্য করার চেষ্টা করেছি, হয়তো বাড়ির কাজের মেয়েটিকে, তার বিয়ে হচ্ছে না, তাকে একটু সাহায্য করেছি, আমি করেছি, আমার স্ত্রীও করেছে। চিরকালই আমরা এই সমস্ত কাজ করে এসেছি। প্লাস সবচাইতে যেটা কাজটা করেছি সে বড় আমার মতে, সেটা হচ্ছে যে এই যে সারা জীবনের যে এত বড় অভিজ্ঞতা, যখন দেশে খুব গরিব ঘরে বড় হয়েছিলাম উত্তর কলকাতায়, তখন কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমেরিকাতে আসবো, আমেরিকাতে এসে 35 বছর আমেরিকাতে কাটাবো। আমাকে যারা চেনেন, আমাকে যারা দেখেছেন স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, তারা বলতে পারবেন যে আমি কিরকম ভাবে বড় হয়েছিলাম। এখন সেই আমি এখন এখানে এসে নিজের চেষ্টায়, নিজেদের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। সম্মান এসেছে, অর্থ এসেছে, খ্যাতি কিছুটা এসেছে, কিন্তু আমি সেই নিয়ে এখানে থেকে জীবনটা শেষ করতে চাই না। আমি চাইছিলাম যে এবারে আস্তে আস্তে যাতে দেশে গিয়ে একটু দীর্ঘ সময় থাকতে পারি, আর এই সারা জীবনের সঞ্চিত যা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের যে অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষ করে আমেরিকার আসল ছবি, আমেরিকার রাজনীতি, আমেরিকার সমাজ, আমেরিকার অর্থনীতি, আমেরিকার মানুষরা আসলে কেমন, শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তারা একরকম, আর সাধারণ মানুষের জীবন একেবারে সম্পূর্ণ আরেক রকম। আর ভারত কিভাবে সেই আমেরিকার এই যে সিস্টেমটা, ভয়ঙ্কর পুঁজিবাদী এক্সপ্লয়টেটিভ যে সিস্টেমটা, সেটা ইন্ডিয়া কিভাবে কপি করছে, এবং তাতে ইন্ডিয়া কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই কথাগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে বলতে চাই। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে, দিনের পর দিন কেটে যাবে সে কথা বলতে, কারণ আমেরিকা সম্বন্ধে লোকের কোনো তেমন ধারণাই নেই। এই সব কথা আপনাদের সঙ্গে বলার জন্য, শেয়ার করার জন্য আমি এবারে যে কলকাতাতে আসছি, এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই। আপনাদের কাছে আজকের এই ফেসবুক লাইভ করার একটাই কারণ, কোনো বড় কোনো বিশেষ কোনো কারণ নেই, কিন্তু আপনাদের প্রথম কথা, আপনাদের ইংরেজি নতুন বছরের 2020 সালের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আপনাদের এই বছরটা খুব ভালো কাটুক। সারা ভারত জুড়ে মানুষ সংগ্রাম করছে, লড়াই করছে, এরা কোনোদিনও ভাবতেই পারেনি যে এত বড় প্রতিবাদ, এত বড় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে। এদের এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও, মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও, এত হিংসা, এত ঘৃণা, এত মৃত্যু সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়ে তারা রাস্তায় নেমে এসে সারা ভারত ব্যাপী প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবে এই সিএএ, এই এনপিআর, এই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে।
এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে, এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এখন তো এদের লোকেরা, এই বাজপেয়ীর ভাগ্নি, তিনি কালকে প্রকাশ্যে বলেছেন যে তিনি মরে গেলেও আর এই বিজেপিতে কখনো ফিরে যাবেন না। এরা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, যে চরিত্র বলে আর কিছু নেই। কালকে বলেছেন উনি, আমার ওয়ালে আপনারা দেখবেন, আমি ভিডিওটা পোস্ট করে দিয়েছি, একজন আমায় পাঠিয়েছিলেন, আমার এক বন্ধু, আমি পোস্ট করে দিয়েছি। মুরলী মনোহর যোশী, ডক্টর যোশীর মতন একজন, ওদেরই বাজপেয়ীর সময়কার একজন অত্যন্ত রেসপেক্টেবল মানুষ, তিনি পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন যে এরা একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এরা বিজেপি পার্টিটাকে পর্যন্ত হাইজ্যাক করে নিয়েছে, এরা একেবারে চরিত্রহীন, ধর্মান্ধতা, হিংসা, ঘৃণার রাজনীতি তো আছেই, অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া তো আছেই, কিন্তু এরা নিজেরা যে কথাগুলো এতদিন বলে এসছে সেই কথাগুলোই এখন নিজেরা ফলো করছে না। স্বদেশী অর্থনীতি শেষ হয়ে গেছে, চিরকাল স্বদেশী অর্থনীতির কথা বলে এসেছে, আমেরিকা বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী অর্থনীতি, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে এরা কথা বলে এসেছে। এখন ওরা একেবারে দেশের সর্বনাশ করে দিচ্ছে অর্থনীতিটাকে। রঘুরাম রাজনের মতন একজন IMF এর বড় কর্তা ব্যক্তি, তিনি পর্যন্ত, এখন তিনি শিকাগোতে পড়ান, তিনি পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। আর এরা তো সবাইকেই দেশদ্রোহী বলছে, এরা ওদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই সে দেশদ্রোহী। এরা এত নিম্ন স্তরের মানুষ। আর এদের সঙ্গে আছে এই IT সেল, এদের সঙ্গে আছে নানান রকমের মিডিয়া, হ্যাঁ, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সমস্ত মিডিয়া, তারা সব সময় বিদ্বেষ আর ঘৃণার রাজনীতি করে যাচ্ছে আর গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ বোকার মতন তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছানো এবং জনে জনে বোঝানো যে আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, তোমার কি উপকার হচ্ছে, তোমার চাকরি বাকরি, তোমার ছেলের পড়াশুনো, তোমার মায়ের চিকিৎসা, তোমার নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস, তোমার জল, তোমার রেলের ভাড়া, তোমার টেলিফোন, তোমার গ্যাস, তোমার গাড়ি ভাড়া, তার কি উপকার হচ্ছে সেই কথা আমাকে বলো। কে হিন্দু না কে মুসলিম ওসব আমি শুনতে চাই না। টেল মি অ্যাবাউট ইউর রিয়েল লাইফ, শো মি হাউ ইউ আর ডুইং নাও। চ্যালেঞ্জ করুন। এদের যে সমস্ত নিজেদের কথা, এবার হিন্দু 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 ধর্ম হিন্দু ধর্ম করছে, হিন্দুদের জন্য এরা কি করেছে, সাধারণ হিন্দুদের কি উপকার হয়েছে আমাকে বলুন তো। আর মুসলমান মানেই ক্রিমিনাল, হিন্দু মানেই ভালো, এসব ফালতু কথা চ্যালেঞ্জ করুন। এই যে 4টে লোককে নির্ভয়া ধর্ষণ এবং হত্যার জন্য যে ফাঁসি দেওয়া হবে, 4টেই তো হিন্দু। মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা দিয়ে, আমাদের চেতনা দিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে বোঝানো যে এই হচ্ছে আসল ব্যাপার, বোঝার চেষ্টা করো। আমি দেশদ্রোহী না, আমি একজন নিজেকে খুব দেশভক্ত বলে মনে করি, আমি নিজেকে একজন হিন্দু বলে মনে করি। আমার সঙ্গে অনেক বড় বড় বামপন্থী স্কলারের অনেক সংঘাত হয়েছে, আমি, কারণ আমি স্বামী বিবেকানন্দকে খুব শ্রদ্ধা করি, তাকে খুব মহান নেতা বলে মনে করি। এই আজকের রামকৃষ্ণ মিশন আর স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে অনেক তফাৎ। ঠিক যেমন বাজপেয়ীর বিজেপি, আমার বাবার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের RSS জনসংঘ, আর আজকের এদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এরা দেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, শুধু দেশটাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে চুরমার করে ঘৃণা এবং হিংসা রাজনীতিতে দেশটাকে ভেঙে শেষ করে দিচ্ছে তাই নয়, এরা অর্থনীতিটাকে যেহেতু শেষ করে দিচ্ছে তাই নয়, এরা হিন্দুদেরও শেষ করে দিচ্ছে। সাধারণ গরিব হিন্দুদের কোনো লাভ হচ্ছে না। এরা সমস্ত ধোঁকাবাজি দিয়ে, মিথ্যে কথা বলে, আজকে এখানে বুলেট ট্রেন, কালকে ওখানে রাম মন্দির, পরশু ওখানে একটা টেরোরিজমের ছুতোয় একটা নতুন করে যুদ্ধ বাঁধানোর রাজনীতি। ট্রাম্পও এদেশে বসে যা করছে, ওরাও ওখানে বসে ঠিক তাই করছে। যে কাশী হিন্দু ধর্মের সবচাইতে একটা পবিত্র তীর্থস্থান, যেখানে আমি বহুবার গেছি, আমার বাবা ওখানে বড় হয়েছিলেন, আমাদের বাড়ি ছিল, সেই কাশীর গঙ্গা, যেখান থেকে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচিত হয়েছেন, সেই কাশীর গঙ্গা এখন সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দূষিত নদী। তুমি যদি হিন্দু ধর্মের এত বড় বিরাট রক্ষক হও, তাহলে তুমি কাশীর গঙ্গাটাকে রক্ষা করছো না কেন? গঙ্গা তো সবচাইতে পৃথিবীর মধ্যে মোস্ট পলিউটেড রিভার অন আর্থ। তুমি যদি দুর্গা, কালী,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, মীনাক্ষী ইত্যাদি, তাদেরকে নিয়ে তুমি যদি এত বড় বড় কথা বলো, তাহলে তুমি ভারতের মেয়েদেরকে রাস্তাঘাটে রেপ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারছো না কেন? বধূ হত্যা, অ্যাসিড থ্রোয়িং, পণ প্রথা নিয়ে মেয়েদেরকে মেরে ফেলা, এগুলো ভারতে, সারা পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশে মেয়েদের উপরে এত অত্যাচার হয় না। আপনারা দেখুন, রিপোর্টগুলো দেখুন, সারা আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলো আপনারা দেখুন। একেবারে নিকৃষ্টতম জায়গাতে এই তালিবানি শাসনে মেয়েদের যে অবস্থা ছিল, আমাদের ভারতে মেয়েদের এখন সেই অবস্থা। এসব কথা বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থনীতি নিয়ে কথা বলা, কিভাবে IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের যে সমস্ত ঋণের শর্ত, সেই শর্তগুলোতে কিভাবে প্রাইভেটাইজ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে, ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেটাইজ করে দিচ্ছে। ব্যাংকের সুদের হার কমিয়ে দিলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ পেনশন যারা পান, তাদের পেনশন তো শেষ হয়ে যাবে, তাদের যে ব্যাংকের যে টাকা, সুদের টাকায় তাদের সংসার চলে, জীবন চলে। আজকে যদি সুদের হার যদি 6% থেকে কমিয়ে হঠাৎ 4% করে দেওয়া হয়, তাহলে তো তারা শেষ হয়ে যাবে। এই সমস্ত সাধারণ সাধারণ কথা। $1, আমি যখন এদেশে এসেছিলাম তখন $1 ছিল 11 টাকা ভারতীয় টাকা, এখন সেখানে $1 72 টাকা। কল্পনাই করা যায় না। এইসব বিষয় নিয়ে সাধারণ রুজি রুটি দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে, অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমানাধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারী নিরাপত্তা, শিশু নিরাপত্তা, নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, তথাকথিত দলিত শ্রেণীর মানুষের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার, মুসলমানদের উপরে অত্যাচার, এই সমস্ত কিছু নিয়ে তার যে অন্তর্নিহিত যে সমস্ত পলিটিক্যাল এজেন্ডা, ফ্যাসিস্ট এজেন্ডা, সেই সমস্ত নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে। আর এই বিজ্ঞান বিরোধিতা, গোমূত্র পান, গরুর গায়ে হাত বুলোলে নাকি ব্লাড প্রেশার ভালো হয়ে যাবে, এসব কথা যারা বলে, এরা কি কোনো আধুনিক যুগের মানুষ? এরা আজকে বাংলাকে শাসন করবে ভাবতে পারেন? বাংলার মতন একটা জায়গা, এগিয়ে এগিয়ে থাকা জায়গা, চিরকাল যারা সারা ভারতকে শিক্ষার চেতনার আলো দিয়েছে, সেখানে এই সমস্ত অন্ধকার নর্দমার সমস্ত ইঁদুররা এসে শাসন করবে? এই হলো আমার কথা। আমি সামনের মাসে আমি দেশে আসছি, লন্ডন হয়ে। আপনারা আমাকে বলুন, যদি আমি আপনাদের সাহায্য, কথাটা আমি বলবো না, কারণ সাহায্য আমি করার মতো আমার ক্ষমতা নেই। আমি যদি আপনাদের পাশে থাকতে পারি, আলাপ আলোচনা, আমি তো আর কিছু করতে পারবো না। যতদিন না দেশে আমি পাকাপাকি ভাবে ফিরে আসছি, ততদিন আমি এই কাজই করে যাচ্ছি, এই কাজই করে যাব। আপনারা আমাকে বলুন, ইনবক্স করুন, পার্সোনালি মেসেজ করুন, হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমাকে জানান যে আমি যখন ওখানে থাকবো আমি কিভাবে আপনাদের পাশে থাকতে পারি। এই হলো আমার কথা। আমার একটা মূলধন থাকে, সেই মূলধন হচ্ছে যে আমি কিন্তু 100% সৎ। আমাকে যারা চেনেন, আমাকে যদি পছন্দ নাও করেন, আমার কথাগুলো যদি পছন্দ নাও করেন, তাহলেও আপনারা মনে মনে আপনারা জানেন, যারা আমাকে চেনেন বহুকাল ধরে, যে আমি কিন্তু 100% অনেস্ট। এইটাই আমার মূলধন। তাহলে এইটা আপনাদেরকে জানালাম। আপনাদের কাছে আজকে এই কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, নতুন বছর খুব ভালো কাটুক, আশা হারাবেন না। মানুষ প্রতিবাদ করছে, সংঘবদ্ধ হচ্ছে, আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে, সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আর আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তাদেরকে শেখাতে হবে, যাতে তারাও আশার আলো দেখতে পায়। যা চলছে আমাদের দেশে এখন, সেটা অন্যায়, অনৈতিক, দুর্নীতিগ্রস্ত, ঘৃণ্য, হিংস্র রাজনীতি। তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে জেগে উঠতেই হবে, লড়াই করতে হবে। ওই ছেলে মেয়েগুলোর পাশে আমরা সবাই আছি, সারা ভারতে, সারা পৃথিবীতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ঘৃণার বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অপমানের বিরুদ্ধে, অসম্মানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। আমি যতদিন বাঁচবো, আমি সেই লড়াইতে আমি সামিল থাকব, এবং আপনাদের
পাশে, আপনারা যারা লড়াই করছেন, আপনাদের পাশে আমি সারা জীবন থাকব। আজকে এই কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন সবাই। আমাকে জানাবেন আপনাদের কি মনে হলো, প্রশ্ন করুন, মন্তব্য করুন। আবার পরে কথা বলবো। আর পুরো এই ভিডিওটা আমার ফেসবুকে এবং humanitycollege.org এ সেভ করা থাকবে। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার।